Namaskar. Welcome to SIFF Young Artiste Hindustani Vocal Channel. I am Divya Shanoy. In today's session, we are going to learn a few paltas in Raag Yaman. Palta is a combination of swaras sung progressively in both ascending and descending order. So, in both Aroha and Avaroha direction. While singing paltas, the focus has to be on clarity of notes as well as achieving speed. Today's rag is Raag Yaman. Let us begin by listening to Tanpura and singing Sa in Akar. Let us now sing the Aroha and Avaroha of Raag Yaman slowly. Ni re ga ma dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa. In today's session, we are going to learn 3-note, 4-note and 5-note paltas. We are going to sing these paltas in 3 tal set to 140 beats per minute. Following these basic paltas, we will also try to sing some creative paltas in Raag Yaman. Let us begin with our first 3-note palta. The combination we are going to learn is Ni Re Ga, Re Ga Ma, Ga Ma Dha, Ma Dha Ni, Dha Ni Sa in the Aroha, Sa Ni Dha, Ni Dha Pa, Dha Pa Ma, Pa Ma Ga, Ma Ga Re, Ga Re Sa in the Avaroha direction. We are going to sing this palta keeping the same pattern in Aroha and Avaroha first, and then keeping the pattern in the Aroha and changing Avaroha to Sa Ni Dha Pa Ma Ga Re Sa or Sa Ni Dha Pa Ma Dha Pa Ma Ga Re Ni Re Sa. Let us begin with our first 3-note palta. Dha Dhin Dhin Dha, Dha Dhin Dhin Dha, Dha Tin Tin Ta. Ni Re Ga Re Ga Ma Ga Ma Da Ma Da Ni Da Ni Sa. Sa Ni Da Ni Da Pa Dha Pa Ma Ga Re Ga Re Sa. Ni Re Ga Re Ga Ma Da Ma Da Ni Da Ni Sa. Sa Ni Da Pa Dha Pa Ma Ga Re Ga Re Sa. Ni Re Ga Re Ga Ma Da Ni Da Ni Sa Ni Da Pa Ma Ga Re Sa Ni Re Sa. Ni Re Ga Re Ga Ma Da Ni Da Ni Sa Ni Da Pa Ma Ga Re Sa Ni Re Sa. Ni Re Ga Re Ga Ma Da Ni Da Ni Sa Ni Da Pa Ma Ga Re Ni Re Sa. Now let us learn a 4-note palta. The combination will be Ni Ni Re Ga, Re Ga Ma, Ga Ma Dha and so on in the Aroha, Sa Sa Ni Dha, Ni Dha Pa and so on in the Avaroha. Like before, we will first sing the same pattern in both Aroha and Avaroha directions, and then we will sing the Aroha using the pattern, and Avaroha will be Sa Ni Dha Pa Ma Ga Re Sa or Sa Ni Dha Pa Ma Dha Pa Ma Ga Re Sa. Ni Ni Re Ga Ma Da Ma Da Ni Da Ni Sa. Sa Sa Ni Da Pa Da Pa Ma Ga Re Ga Re Sa. Ni Ni Re Ga Ma Da Ni Da Ni Sa. Sa Sa Ni Da Pa Da Pa Ma Ga Re Ga Re Sa. Ni Ni Re Ga Ma Da Ni Da Ni Sa Ni Da Pa Ma Ga Re Sa Ni Re Sa. Ni Ni Re Ga Ma Da Ni Da Ni Sa Ni Da Pa Ma Ga Re Ni Re Sa. Now
let us learn a 5-note palta. The combination is ni re re, re ga ga, and so on in the aroha. Sa ni ni dha da, and so on in the avaroha. We will sing the same pattern in both directions first and then keep the pattern in aroha and conclude avaroha. Ni re ga ma dha ma da dha ni sa sa. Sa ni dha da dha pa ma ga ga re sa sa. Ni re ga ma dha ma da ni sa sa. Sa ni dha da dha pa ma ga ga re sa sa. Ni re ga ma da ni sa ni da pa ma ga re sa. Ni re ga ma da ni sa ni da pa ma ga re sa. Let us now learn another 5-note palta. The combination is ni re ga ma, and so on in the aroha. Sa ni dha pa, and so on in the avaroha. Ni re ga ma da ni sa. Sa ni dha pa ma ga re sa. Ni re ga ma da ni sa. Sa ni dha pa ma ga re sa. Now change the avaroha. Ni re ga ma da ni sa ni da pa ma ga re sa. Ni re ga ma da ni sa ni da pa ma ga re sa. These were some basic paltas using 3-note, 4-note and 5-note combination of swaras. Now let us increase the speed to 160 beats per minute and explore a few creative paltas in Raag Yaman. The first creative palta. Ni re ga ma pa ma ga da ni sa ni da pa ma ga re. Ni re ga ma da ni sa ni da pa ma ga re. Ni re ga ma da ni sa ni da pa ma ga re sa. Ni re ga ma pa ma ga da ni sa ni da pa ma ga re. Ni re ga ma da ni sa ni da pa ma ga re. Ni re ga ma da ni sa ni da pa ma ga re sa. Ni re ga ma pa ma ga da ni sa ni da pa ma ga re. Ni re ga ma da ni sa ni da pa ma ga re. Ni re ga ma da ni sa ni da pa ma ga re sa. The next creative palta. Ni re ga ma da ni sa ni da pa ma ga da ni re sa ni da pa ma da ni re ga re sa ni da pa ma ga re sa. Ni re ga ma da ni sa ni da pa ma ga da ni re sa ni da pa ma da ni re ga re sa ni da pa ma ga re sa. The next creative palta. We are going to use the pattern ga re ga re sa. Ga re ga re sa ni da ni da pa. Ga re ga re sa ni da ni da pa. Ga re ga re sa ni da ni da pa. Ga re ga re sa ni da ni da pa. Ga re sa ni da pa. Ga re sa ni da pa ma ga re sa. Ga re ga re sa ni da ni
In the next creative palta, let us look into a set of swaras with some gaps in between, like this. Gama dha pa pa ma ga re re gama pa pa ma ga re sa sa ni da ni re ga re ga ma ga da ma da ni da ni sa ni da pa ma ga re ni re sa. Gama dha pa pa ma ga re gama pa pa ma ga re sa sa ni da ni re ga re ga ma da ma da ni da ni sa ni da pa ma ga re ni re sa. In this session, we looked at some basic 3-note, 4-note and 5-note paltas in Raag Yaman. We also learned a few creative paltas at a faster tempo. I hope you all enjoyed learning paltas in Yaman with us and that you will practice regularly and get better using our videos. For more such informative videos, please subscribe to SIFF Young Artiste Hindustani Vocal channel, and I will see you in the next session. Namaskar.